et ses hospitalités. Je m'en vais à l'instant, avec votre permission et votre attention, s'il vous plaît, demander d'accueillir monsieur S.Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce de la République du Sénégal, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre, merci pour cette attention. Bonsoir, monsieur le directeur général de Nissan ici au Sénégal, monsieur Machek, directeur général de Nissan en Afrique du Sud, monsieur Selimi, directeur général de Nissan Japan Motors au Ghana, chers invités, mesdames et messieurs, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue au Sénégal, vous exprimer au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au nom du Premier ministre Ousmane Sonko qui m'a demandé de le représenter, vous souhaiter la bienvenue. Ce projet rentre en réalité dans ce que nous appelons, nous, le programme Sénégal 2050. Le programme 2050, d'abord, c'est l'industrialisation du Sénégal. C'est également un programme basé sur le développement de l'agriculture, sur le développement des services, mais également sur le développement manufacturier, l'industrie manufacturière. Cela veut dire que tout simplement ce projet vient à son terme, vient à temps. Je voulais vous dire également que le Sénégal accueille ce genre d'investissement avec beaucoup de satisfaction. En tant que ministre du Commerce et de l'Industrie, j'ai demandé tout à l'heure à M. Selimi que notre objectif, c'est voir la suite. Quel est l'avenir de notre industrie? Le Sénégal n'a pas seulement une vocation à accueillir tout simplement des structures commerciales. Nous voulons créer des usines de Nissan ici au Sénégal. C'est ça notre vision. C'est pour ça que j'ai demandé à mes services d'organiser rapidement une mission en Afrique du Sud. Mr. Machek, we'll come back to you. En Afrique du Sud pour comprendre comment l'association africaine de la mobilité et des véhicules peut nous aider sur le plan légal, sur le plan de la réglementation, à faire carrément un projet de fabrication de véhicules ici au Sénégal, au lieu d'être un pays qui importe tout le temps. Nous voulons fabriquer des véhicules ici. J'ai aussi demandé à ce qu'une équipe aille au Ghana pour comprendre un peu comment Nissan s'est développé au Ghana, comment Nissan a réussi à fabriquer des véhicules en CKD d'abord, et comment Nissan a réussi aujourd'hui à s'implanter sur beaucoup de villes au Ghana et surtout de venir ici au Sénégal. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire que notre gouvernement a mis l'industrialisation au cœur du développement économique. Notre pays ne peut plus se contenter d'exporter des matières premières et d'importer des véhicules, d'importer de l'électronique. Par contre, notre pays a carrément pris la décision très importante d'aller vers cette industrialisation. Donc, je voulais vous demander à tous d'accueillir cet investissement avec beaucoup de bonheur, mais surtout venir et comprendre donc ce que c'est que ce véhicule Nissan et justement essayer d'en avoir. Je voulais just few words in English. I would like first of all to welcome you here in Senegal, Mr. Machek. I was in South Africa for several years. I was also in Ghana, as I told you. And I would like to thank you on behalf of the President, Bassirou Diomaye Faye, and the Prime Minister, Ousmane Sonko, for asking me to be here to welcome you and to tell you that our government is so happy to have you here. So welcome to Senegal. This is a major investment which has impact first on technology and innovation. We know Nissan. We know the quality of the product you are having here. We know also your commitment to Senegal and to Africa. And we welcome really this project. As we were discussing with Mr. Selimi in my office, we would like to come back to visit you in South Africa and to discuss with you on the future of our country. As you know, our new government is willing to industrialize the country. Senegal has been so far exporting raw materials and importing finished products. But our program, which we call Transformation of Senegal 2050, is actually based on industrialization. So we would like to visit South Africa, to visit Nissan factories, to visit in Ghana, in order to have a commitment, a MOU, to see how we can have manufacturing facilities here in Senegal. This is really the project, and I would like to help you on that. So this is a very important step
And we appeal all Senegalese people to come here to visit and to buy vehicles from Nissan. These are excellent vehicles, but we would like also to plead for you to help us to go further in industrialization. So on behalf of the government, I would like to tell you thank you so much and to tell you welcome to Senegal. Thank you very much. Dr. S.Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, Excellence ambassadeur, Monsieur Machek, directeur général de Nissan Afrique du Sud et du marché indépendant en Afrique, Monsieur Salem Kalmouni, directeur général du groupe Japan Motors, les directeurs exécutifs du groupe Japan Motors, directeurs généraux, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir et un profond respect que je vous souhaite la bienvenue à l'inauguration de notre nouveau showroom. Cet événement marque une étape importante pour Japan Motors Sénégal, témoignant de notre engagement envers l'excellence, l'innovation et les satisfactions de nos clients. Je tiens à remercier tout particulièrement M. Machek, dont la présence ici reflète la solidité du partenaire entre le groupe Japan Motors et Nissan. Ensemble, nous nous engageons à proposer des solutions de mobilité innovantes et adaptées aux besoins de nos clients. Ce showroom est bien plus qu'un lieu d'exposition. Il reflète notre ambition d'améliorer l'expérience client et notre confiance dans le potentiel du Sénégal. Il représente également notre engagement envers l'innovation et la qualité. Aujourd'hui, alors que nous franchissons cette nouvelle étape, nous le faisons avec fierté et optimisme. Votre présence ici nous inspire à poursuivre notre quête d'excellence. Merci à tous d'être avec nous pour célébrer cette occasion spéciale. Ensemble, tournons une nouvelle page promettez pour Japan Motors Senegal. Nissan Africa is producing our bestseller Nissan Navara in South Africa. Our heritage in the pickup segment is creating our heritage and a long history in Africa. We'll continue to develop our pickup in South Africa for Africa. Nissan Navara is also assembled in Ghana. Japan Motors is our partners for many years in Ghana, and right now, with the investment in Senegal, will represent our brand as well here. We are bringing a lot of novelties. We are bringing also new technology like hybrid and in the future electric vehicles to Africa. And definitely Senegal will be one of the countries where we'll come with that technology. So with an investment of 9 million euros here in Senegal, what the advantage is for the clients of Senegal is that they have a one-stop shop. A one-stop shop where they can come and buy a car, you can have your car serviced, they can have spare parts as well. It's comfortable, it's big, you can wait for your car while it's serviced, you have good service base, and in total it's just to give the comfort to the client, a different experience for the client in this facility. With a 9 million euro investment, what are the benefits? Yes. Which benefits have you learned or lessons about your partnership with Nissan with these 66 years? Well, what lessons we have learned with Nissan over the last 66 years and benefits.
One is, it is great to partner with a great company, a multinational, who cares about Africa. You know, there are certain American firms which are perhaps bigger, but they don't care about Africa. They concentrated on the America. Japan or Nissan, although a Japanese company and worldwide international, they do focus on Africa, which means it's more than a product made for Africa, but also the after-sales support. The offices, their offices are regional offices in South Africa, very close to us. So they give us the support, and this is very important in terms of technical training, in terms of spare parts, in terms of support in terms of vehicles and stock and so forth. So this is what it's great to be allied with such a company. How does the Tema assembly plant in Ghana support the objective of local production? Yeah. You know, the assembly plant in Ghana is only possible through a government policy. It cannot work on its own. It wasn't ourselves which made it happen. There has to be a government overall industrialization policy. And it's working. It's still, though, a long process. You know, you don't industrialize it in 1 year or 2 years. It will take you, it's like planting a tree. The benefits are 5 to 10 years from now. And I think Senegal can learn from the experience of Ghana. And the bad experiences of other countries. I think in Nigeria it hasn't been successful. So we hope that ours in Ghana will be more successful, and it can be replicated here in Senegal. And the main thing for industrialization to work in Ghana or in Senegal or this is there has to be trading between us, some specialization and trading. So I think the minister should meet with the ministers of other West African nations, with an association with the OEMs, the manufacturers, and coordinate for a successful automotive policy and industrialization. The last one? Yes. No, last question is after. So this is last question. Sorry, how does Japan Motors plan to further strengthening its presence and footprints in Africa? Yeah. Okay. You know, Nissan has a policy of a cluster, of clustering. This is giving, appointing distributors on regional basis, rather on one country, one distributor, because there are many advantages of this. One advantage is you get better pricing. You can centralize stock and deliver, so the better delivery of vehicles where they are wanted within countries. These are and so what Japan Motors intends to do, we're in 5 countries now, is to expand gradually with the help of Nissan to other countries to provide that benefit to our customers at the end. Thank you very much.